Welcome back! This is lesson 33. In the last lessons, you learned how to talk about movement and places. Today, we start a new topic. Adjectives. Words we use to describe people and things in Russian. This is A1 level. Very simple, and we will focus only on most important and common words in Russian. An adjective is a word that answers the question, what is it like? And we can say хороший, хороший. Which mean good, or плохой, плохой. Which mean bad. For example, repeat after me. Это хороший магазин. Это хороший магазин. This is a good store. Это плохой день. Это плохой день. This is a bad day. Important thing in Russian, adjectives come usually before the noun. Now let's see more adjectives. Repeat after me. I will write one by one with translation. Большой, большой. Big, маленький, маленький. Small, новый, новый. New, старый, старый. Old, красивый, красивый. Beautiful, интересный, интересный. Interesting. Let's make some example sentence. Repeat after me. Большой город, большой город. Big city. Маленький дом, маленький дом. Small house. Новый телефон, новый телефон. New phone. Старый парк, старый парк. Old park. These adjectives use everywhere in Russian. Now, let's put adjectives together with the nouns you already know. Repeat after me. Хороший ресторан, хороший ресторан. Good restaurant. Большой город. Большой город. Big city. Маленькая квартира. Маленькая квартира. Small apartment. Интересный фильм. Интересный фильм.
Interesting movie. Don't worry about endings yet. Just listen and repeat. Это хороший фильм. Это хороший фильм. This is a good movie. Москва – большой город. Москва – большой город. Moscow is a big city. У меня маленькая квартира. У меня маленькая квартира. I have a small apartment. Это интересная книга. Это интересная книга. This is an interesting book. At A1 level, these sentences are more than enough. Let's look at a short few conversations using adjectives. Repeat after me. Conversation number 1. Это хороший ресторан. Это хороший ресторан. Да, хороший. Да, хороший. Conversation number 2. Город большой. Город большой. Да, большой. Да, большой. Conversation number 3. Квартира маленькая. Квартира маленькая. Да, маленькая. Да, маленькая. Great job! Now you can describe things in Russian using simple adjectives like big, good, small, and interesting. In the lesson 34, we will continue with adjectives and learn how to describe people and things in more details. Don't forget to like, subscribe, and keep learning. See you in the lesson 34.